Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Shankar Ganesh, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. I am delighted to present a lecture on the topic Network Software, which comes under the subject Computer Networks and Security. This lecture is meant for Semester 3 BCA course of Kerala University. In the previous lecture, we have discussed error correction codes. Now let's discuss flow control. When a data frame is sent from one host to another over a single medium, it is required that the sender and receiver should work at the same speed. That is, sender has to send at a speed on which the receiver can process and accept the data. If sender is sending too fast, the receiver may be overloaded and data may be lost. ഒരു മീഡിയം യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻഡറും റിസീവറും ഒരേ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അഥവാ സെൻഡർ സ്പീഡിൽ ഡേറ്റയെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസീവറിന് ഡേറ്റയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുകയും ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. Two types of mechanisms can be deployed to control the flow. First one, stop and wait. Second one, sliding window. First one, stop and wait. Stop and wait flow control is the simplest form of flow control. In this method, the message is broken into multiple frames and the receiver indicates its readiness to receive a frame of data. The sender waits for a receipt acknowledgement ACK after every frame for a specified time called a timeout. The receiver sends the acknowledgement to let the sender know that the frame of data was received correctly. The sender will then send the next frame only after the acknowledgement. Flow control ന്റെ simplest form ആണ് stop and wait flow control. ഇതിൽ മെസ്സേജ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് ആയി മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നു. റിസീവർ ഈ ഫ്രെയിമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഒരു ടൈം ഔട്ട് പീരീഡ് വരെ സെൻഡർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അഥവാ ഒരു അറിയിപ്പിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡേറ്റ കിട്ടിയതിന് ശേഷം റിസീവർ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെൻഡറിന് അയക്കുന്നു. അതിനുശേഷമേ സെൻഡർ അടുത്ത ഫ്രെയിം അയക്കുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് phase, the sender transmits a single frame. In the second phase, sender waits to receive acknowledgement within timeout. In the third phase, receiver transmits acknowledgement as it receives a frame. In the fourth phase, when acknowledgement is received, the sender is ready to send the next frame. If a frame or acknowledgement is lost during transmission, then the frame is retransmitted. This retransmission process is known as ARQ, that is automatic repeat request. The problem with stop and wait is that only one frame can be transmitted at a time, and that often leads to inefficient transmission because until the sender receives the acknowledgement, it cannot transmit any new packet. During this time, both the sender and the channel are unutilized. സെൻഡറിന് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പുതിയ പാക്കറ്റിനെ അയക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനാൽ സെൻഡറും ചാനലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നു. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. അഡ്വാൻറ്റേജ്. The only advantage of this method of flow control is its simplicity. Disadvantages. The sender needs to wait for the acknowledgement after every frame it transmits. This is a source of inefficiency and is particularly bad when the propagation delay is much longer than the transmission delay. ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള താമസം ഡേറ്റ അയക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുന്ന അവസ്ഥ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ പ്രതികൂല ഘടകമാണ്. Stop and wait can also create inefficiencies when sending longer transmissions. When longer transmissions are sent, there is more likely chance for error in this protocol. If the messages are short, the errors are more likely to be detected early. More inefficiency is created when single messages are broken into separate frames
because it makes the transmission longer. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. Second one, sliding window protocol. Sliding window protocols are data link layer protocols for reliable and sequential delivery of data frames. The sliding window is also used in transmission control protocol. In this protocol, multiple frames can be sent by a sender at a time before receiving an acknowledgement from the receiver. The term sliding window refers to the imaginary boxes to hold frames. Sliding window method is also known as windowing. ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഫ്രെയിമിനെ അയക്കുവാൻ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒന്നിലധികം ഫ്രെയിമുകളെ ഒരു ഇമാജിനറി ബോക്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനെ വിൻഡോയിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. Next, we can discuss the working principle of sliding window protocol. In these protocols, the sender has a buffer called the sending window and the receiver has buffer called the receiving window. സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഫ്രെയിമുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് ബഫറുകളിലാണ്. ഇവയെ സെൻഡിംഗ് വിൻഡോ എന്നും റിസീവിംഗ് വിൻഡോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സെൻഡിംഗ് വിൻഡോ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദി സീക്വൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ദി ഔട്ട്ബൗണ്ട് ഫ്രെയിംസ്. If the sequence number of the frame is an n-bit field, then the range of sequence numbers that can be assigned is 0 to 2 raised to n minus 1. Consequently, the size of the sending window is 2 raised to n minus 1. Thus, in order to accommodate a sending window size of 2 raised to n minus 1, a n-bit sequence number is chosen. In this lecture, we have discussed flow control and types of flow control. Hope all of you have understood the lecture. Thank you.